Hello guys, welcome back to Machine Learning with PythonicRidwan. Today we want to talk about kí ni dataset àti bí a ṣe lè rí dataset àti bí a ṣe lè build dataset fún wa. Now let's talk about what a dataset is. Dataset jẹ́ àkójọpọ̀ data tí a fi ń kọ́ machine learning model láti kọ́ bí a ṣe máa ṣe prediction. Tí a bá fẹ́ dá dataset tí machine learning ló mọ̀, wọ́n máa ń fi ẹ̀sẹ̀ kọ́, ó sì máa ń ní row àti column. Gbogbo row dúró fún information kan, gbogbo column náà sì dúró fún type data kan. Assume pé a fẹ́ predict house prices. Dataset wa ó lè dàbí eléyìí tí mo show yìí. All row wọ́n máa jẹ́ information, all column máa jẹ́ data type. Nínú example yìí, house size, number of row ni wọ́n máa jẹ́ input data. House price sì ni output tí model máa kọ́ láti predict, which is this one. Now that we understand what a dataset is, the next question is, how do we get a dataset for our machine learning project? Ní machine learning, a nílò dataset láti train model wa. Ó dára pé a mọ ibi tí a ti lè download dataset wa. A ti lè download dataset wa ní Kaggle. Kaggle jẹ́ website kan tí ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ dataset fún machine learning àti data science. O lè lọ sí Kaggle kí o sì search dataset house price. A máa rí a lot of datasets, a sì máa choose èyí tí ó wù wá nínú ibẹ̀. Assume pé a choose ilé, tá a fẹ́ download ẹ̀, a máa rí download, or make we press here, download. So a ní láti extract ẹ̀ sí ibi tí ó yẹ kí ó wà. Bá ṣe window ni, bá ṣe a lè extract ẹ̀ sí window, a sì lè as a data type, which is column. So this here is row. Thank you for watching Machine Learning with PythonicRidwan. Tí fídíò yìí bá wúlò fún yín, ẹ bá wa like ẹ bá wa subscribe, ẹ bá wa follow, ẹ bá wa share, tẹ́ sì comment. Ẹ ṣé gan, mo really appreciate your effort.